News, views and current affairs with Gurpreet Singh. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਮਦੇ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਮਦੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਮਦੇ ਨੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਟਰੰਪ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੈਦਰ ਵਾਲੇ ਐਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਜਿੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦੋ। ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 3 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੁਆਮਿਸ਼ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੈਸ਼ ਹੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ BC ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ BC ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਕੈਸ਼ ਹੀਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਹੀਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਜੌਨ ਰਸਟਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਜੌਨ ਰਸਟਾਰਡ BC ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ, ਲੂਮੀ ਕਬੀਲਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ BC ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰਟਲ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਟਲ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਸ਼ਿਆਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੋ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BC ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਵੀ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਖ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀਮਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਮਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਈਡਲ ਨੋ ਮੋਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵੇਚਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਭਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਮਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. सुषमा जी, बड़े कॉल्स आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। कहते कि जैसे रेडियो पे हिंदी पंजाबी मिक्स गाने सुनने को मिलते थे ना हमारे यहाँ से, अब वैसे बिल्कुल रेडियो पे ऐसे गाने आते ही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्पाइस रेडियो पे जैसे प्रोग्राम आते थे एग्जैक्टली 1200 AM पे, तो वो जो प्रोग्राम थे वो हमने वो प्रोग्राम अभी भी हमारे पास हैं और वो हम उनको ले आए हैं रिम जिम पे। मतलब सेम प्रोग्रामिंग हम सुन सकते हैं। हाँ जी, जैसे लोगों को कल्चर ऑफ पंजाब बहुत पसंद था, वो भी हमारे पास है। नून सुकून जो हम पेश करते थे 12 बजे, वो भी है। गपशप जो हम पेश करते हैं वो भी है। इवनिंग शो जो मनशालिका करती हैं वो भी है। आफ्टरनून शो जो रिक्वेस्ट है वो भी हैं। तो ये सब कुछ रेडियो रिमझिम पे है और आप रिमझिम पे इनको सुन सकते हैं। और रिमझिम पे आप इसे हमारे रेडियो पर भी सुन सकते हैं और हमारा जो ऐप है उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन पे आप हमारा ऐप ले लीजिए और उसके ज़रिए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। सीमा ji, thanks for joining me. Thank you so much for having me today. Pleasure to be here. Anytime. So, Seema ji, what can you briefly tell us about the case of Cowichan tribes against the Canadian establishment? Well, that's an interesting way of putting it. And I think the first thing that I would like to say is that Canadians need to understand that there's something called Indigenous inherent title. And Indigenous peoples' rights are inherent and eternal. They do not need Canada or any other colonial agent to grant them their rights. These rights existed long before the theft and colonization of this land was a twinkle in some white supremacist colonists' eyes. And so that goes as well for the concept of underlying title. And that's another concept I hope that your listeners will consider today, is that the introduction of a private property system on this continent was for the purpose of stealing the land and building colonial establishments here. None of us were invited here by the Indigenous nations that were already here. And so the history of Canada's attempts to, overturn Indigenous peoples' jurisdictions over their territories is a long and a noble one that has been in effect ever since we've all, been here. But Canada has never been able to do it. And there are at least 4 different Supreme Court cases
that have demonstrated that Canada and Britain before it has never been able to demonstrate if Indigenous title was extinguished, when and how did that happen? And it hasn't happened. And so what we're seeing is that colonial settler societies like Canada, we want to give ourselves a permanent exception to the rules of international law. And Indigenous nations on this continent have tirelessly, for hundreds of years, sought to protect their nations and sought to resist the genocide that has been imposed upon them. And again, if in case any of your listeners think that language is inflammatory, I want to let your listeners know that the definition of genocide, as most people understand it today, most people think genocide means like a mass killing, that you go into a territory and try to kill everybody. That's simply not true. The definition of genocide is the intent to destroy, in whole or in part, a religious, national, or ethnical group. And so, in fact, Canada, United States, Britain, Australia, New Zealand, all of these white settler societies were deeply engaged in trying to thwart the establishment of a genocide convention that would address the actions of our own nations. And so this is articulated clearly in the research of Cree scholar Tamara Starblanket. So that's where we are today with respect to the Cowichan tribes case. This is one of the longest running, trials in Canadian history. But what's unique about it, Gurpreet ji, is that for the first time, we have a Canadian court ruling on lands that are defined by the Canadian state as fee simple. So this requires us to understand the way that private property is established here, and the long-running expectation of people who have come here and bought land, assuming that, they could have free tenure, a freehold kind of tenure on this land forever. And this is something now increasingly that we're seeing in various court cases that is being challenged. Now, the Cowichan tribes case, as I said, it's been going on for many years. The ruling of Justice Young in August now, obviously we're hearing from the BC government that they're going to appeal this ruling, and there are many parties who want to appeal this ruling. And so I'll pause here just to let you ask another question, but just to let you know, the Musqueam people, the Musqueam First Nation, is also appealing this ruling. And it's interesting, I often tell my students when I want them to use scholarly research to understand whose territories we are in. And many of my students will, they'll do the low-hanging fruit. They'll go to a municipal website, and try to find out, from the performative land acknowledgement that's done there. So I pointed out to my students at our Richmond campus of Kwantlen Polytechnic University, if you go to the Richmond municipal website, you won't see any land acknowledgement. And that is because Richmond is known for many, many years That's that a very interesting observation. Canada's claim on this land is, always been challenged by the people who actually own the land. And Richmond has never had a land acknowledgement because there are these cases. Musqueam is challenging Richmond's jurisdiction over this land as well. So what we really need to think about is the jurisdictional nightmares that Canada, with its provinces, has created for the many sovereign nations that existed here. And those sovereign nations have been torn asunder by Canadian law that has taken those original sovereign nations and broken them down into bits, originally referred to by Canada as tribes, and now known as First Nations. Right. So what in your understanding is behind the knee-jerk reaction of the city of Richmond? Is it just the so-called fear of the property rights being taken away, or something more than that? Well, I think it's more fundamentally a reflection of our greed
And I think that, it's funny this week, we celebrated a six, Bandi Chor Divas, and it's interesting to think as those of us who are Sikhs have grown up with all the glorious stories of the sacrifices of our people Right. to protect our land, to stay connected to our land. But this is not our land. Hmm. I mean, I'm almost 65. I was born in India, but most of us know, Punjabi people, we know where our homeland is. We can still go to our homeland. And so, what has happened through the process of colonial migration Hmm. that has deteriorated our thoughts and feelings so much that we, as people who also suffered colonization by the British, are not able to make the connection between what the British did over there and what we are continuing to do over here. Because colonization, again, the stereotype that this was something that, happened in the past. No, it's not over. And this is what our courts are demonstrating as well. This desire of Canada to take this land is never ending. And so, this backwards kind of way that we talk about Indigenous people's struggles to protect their lands, Hmm. most of us know this idea of land claims. It's not Indigenous peoples. They don't have to claim their own land. It's Canada that's claiming their land. Absolutely. Indigenous peoples have inherent rights and underlying title. And so this knee-jerk reaction of Malcolm Brody can also be seen in the statements, for example, in John Rustad, talking to the Convention of Municipalities in August, and saying, Indigenous title cannot coexist with, individual property rights, Hmm. which is the opposite of what we're supposed to be talking about with respect to reconciliation. Excuse me. And so, in fact, no Indigenous nation has ever said that they're going to kick us out of here. Absolutely not. But Indigenous peoples want Canadians to understand and pay attention to our history. The fact that we have been able to, as a Canadian nation, assert a fictional narrative of how we got this land. We can no longer sustain that. Hmm. The silencing of Indigenous voices that has happened throughout our history, cannot be sustained in an age where, media technology allows Indigenous peoples to get their ideas out in their own voices. Hmm. And so I would say, with respect to BC, listeners need to understand that most of us are in this province illegally Hmm. by Canadian law, not by Indigenous people's laws. That is true as well, but by Canadian law. Because the international law holds the only way that any of us are supposed to be here is through treaty. Hmm. And most of this place that we call BC is untreated. And so since the 1990s and the establishment of the so-called BC Treaty Commission, excuse me, we have continued to try and find a legal way of talking about how we own this land. Right. But it's important for Canadians to understand that Canada tried desperately to take the land through law. And by the 1970s, it was clear this wasn't going to happen. Right. So we changed track in the 1970s and we moved from trying to extinguish Aboriginal title through law. And now we're doing it through policy. You've heard of lawfare? I would call this Canada's version policy fair, where we use federal land claim, specific lands claim policy to try and silence Indigenous people's rights. And we do this in such a way where the government says, okay, we're not going to extinguish your title, but we want to bring in this agreements that say, in exchange for having access to some of your lands and resources, you have to promise that you will never act on your Aboriginal title. And this has just made an absolutely unsustainable situation for
Indigenous peoples who are really caught between a rock and a hard place. So every day, Indigenous nations are forced to face the fact that they don't have adequate resources for their people to survive. And how they navigate and negotiate that on a daily basis is something that most of us as Canadians don't really seem to know anything about. Yeah. And again, that speaks to the power we have as settlers. Now, Simaji, to what extent you think the ruling NDP is also responsible for this anti-indigenous hate we are seeing on the social media platforms? You spoke about BC Conservatives and also you mentioned the city of Richmond, obviously. But what about the NDP? Because the premier of this province, JVDP, was other day talking about the people worried about the property rights as real people, quote unquote, real people. So that statement itself was very problematic. At the end of the day, the NDP represents the Canadian state. Hmm. And so, apart from all the performative rhetoric that we've heard, the BC, Declaration of Indigenous Peoples' Rights Act and all of this, it's very, very performative because here is the BC's government now saying, of course we're going to challenge this. And of course they're going to defend private property rights. And so this is very much a part of the national rhetoric right now as well. And so you'll have noted that since Donald Trump was elected in the United States, his tariff policy, for example, was used as an excuse by the Liberals and the Conservatives to mount, this Canada First agenda, where once again Canada has used legislation to strip Indigenous peoples of their rights of free and prior informed consent, suggesting that nation building, is our most important, thing that we have to take care of in this current climate. But I mean, in a way, this is really not a break from anything that we've been doing before. And we have to remember that the nation that we're talking about building is Canada. And the nations we are building over are like the 50, 60 first original nations that were already here, which have now been divided into over 650 First Nations. Right. But, First Nations have reminded us that their work every day is the same, Right. that they are doing everything to make sure that their people may live in the face of this ongoing colonization, Right. and that they want to continue to exist as nations, Hmm. not just as, Native Canadians, which is often the discourse presented through discussions of reconciliation. Now, Simaji, you must have noticed on the social media, some of the commentators went to the extent of mocking the custom of land acknowledgement. Yeah, What does yeah. this tell us about the Canadian society? It's a reminder that this society is built on the foundation of racism, Hmm. and that most people don't understand white supremacy as a global system of dispossessing Indigenous peoples around the world of their land. And, one of the things that really concerns me right now is, that number 6 road, where some of this land that the Cowichan tribes have asserted their title over. If you drive down number 6 road, you'll see there's many Punjabi people, there's many Chinese people who have homes there. And really, what are we doing any different from the white settlers who were here before us? We're still trying to take the land. And we don't want to look too deeply at history unless we take the position of victim. Like, for example, the current discourse of, equity, diversity, and inclusion is something that I disavow. For me, it's really about talking about equal access of diverse settlers to be able to colonize and, exploit Indigenous peoples' lands and territories. That's not my struggle.
you know. And so I recall elders from, my husband's nation. My late husband was Sichangu Lakota. So their territories include the Black Hills, and they are now occupied by, South Dakota. And I remember an elder, talking about what they thought about the settlers. And, she said, well, I guess these people couldn't resolve their problems in their own country. So now they've come here and they brought all their problems here. Hmm. And, my husband always expressed that, they want us foreigners, and that includes all of us people who descended from other nations for however many generations we've been here, that on this continent there exist many systems of law of the original nations. There exist systems of international law because these nations knew each other, shared territories with each other, developed peace and friendship agreements with each other, traded all the way from Alaska to, Florida, have intermarried with like Polynesian and Hawaiian nations over many generations. And yes, the Coast Salish peoples here, have, amazing watercraft that have been able to make ocean-going journeys. All of this reality is denied by a colonial narrative of history, Right. which really springs from, in the first instance, a Christian nationalist imperative. The colonization of European nations began with the ideology that, Christians have the God-given right to take over the world. It is their manifest destiny. And this idea continued until, as we're reaching the so-called Age of Enlightenment, as they call it in Europe, and as we say in the Western world today, scientific knowledge becomes, more important than religious knowledge. Suddenly in Europe, it is no longer tenable to use religion as a justification for all the dispossession that's going on through colonization. And so the same white Christian males, who are the inheritors of these empires, are also the ones who created this discourse and the pseudoscience of race. Right. So white Christian nationalists are refigured as the supreme race. Right. And now we have this civilizing narrative, right? Now, oh, these poor backwards people, the white man is going to bring us the light. And that kind of narrative has been used by Canada to really kind of create this narrative that we are like benevolent, benefactors trying to uplift, Native peoples. Right. When in reality, like we have just brought genocide and harm that they are still trying to survive. Absolutely. Well, Sivanji, it was nice talking to you. Thank you so much for your time. Is there anything I didn't ask you before I let you go? I think that Canadians should consider, as certainly as Sikhs, we know how to do this. I was brought to believe up that my people believe in everybody's spiritual freedom. I was taught, that we fight for the freedom of others, as Sri Hari Gobind did, Yeah. helping to free all of those princes. And so I want Canadians today to recognize that we have created a jurisdictional nightmare. Hmm. And I'm just waiting to see how the NDP or the Conservatives or others are going to try to pit the Musqueam against the Cowichan tribes, because obviously the Musqueam are appealing this as well. But I think that Canadians should realize that the tactic of divide and conquer is left again the nations of these territories in a position where, in order to even sit at a treaty table, they had to define their territories and ultimately were made to fight against each other. Now, you can imagine what used to be like one unit, one sovereign nation, broken into bits. Is now having to fight for their rights and their territories, and often fighting against their own relatives. And that's just the way that colonizers like it. Absolutely. So this story will continue to develop. No, definitely talk to you again, Sivanji. Thank Thanks you for your so time. much. Bye. Bye.